নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি চলে এসেছি আমার বাড়ির থেকে একটু দূর, হুগলি আমার বাপের বাড়ি। সেখানে পিকনিক ব্লগ, পিকনিকের রান্না দেখাবো, চলুন। এই আমরা সবাই লুচি বেলতে বসে পড়েছি। পিকনিকে হবে বাঁধাকপির ভেজ পকোড়া। এখানে বাঁধাকপি কুচি কুচি করে একদম ছোট্ট ছোট্ট কুচি করে কেটে নিয়েছি, আর এতে দিয়েছি সামান্য কিছু বাদাম। এবারেতে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, তারপর দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, এবার দেব আন্দাজ মতো লবণ। যেহেতু এখানে কাঁচা লঙ্কা দেওয়া আছে, তাই অল্প পরিমাণ আমি লঙ্কা করে দিলাম। এবার দিয়ে দেব চিনি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব বেসন। বেসন দিয়ে ভালো করে এটা মাখিয়ে নেব। এবার ভালো করে এটাকে মিক্স করে নেব। পাতাগুলো কোথায় এক জায়গায় জড়ো করতে হবে না। You were always so good at being an actor, making it last just long enough, playing a game you always won. You never even taught me the rules. You tried to break me down, but that's all I need. You tried to make me out to be crazy, and I played along 'cause I didn't want to lose you.
একটু জাল দাও মা।